Welcome students. Last class we got finished exercise 5.1. This class we are going to start limits and derivatives. In this section we will discuss about limits, continuity of a function, differentiability and differentiation from first principle. Limits are used when we have to find the value of the function near to some value. Okay ma? So இங்க வந்து limits உனக்கு அதோட continuity ஒரு function வந்து எந்த இதுல continuous-ஆ இருக்கு எங்க discontinuous-ஆ இருக்கு அப்புறம் differentiability அதான் ரொம்ப important. The differentiability limits க்கு என்ன உனக்கு relationship அது using first principle second principle அப்படி பார்ப்போம். first principle மட்டும் தான் நமக்கு இங்க உள்ள business mathsல ஓகேயா இந்த கான்செப்ட பத்தி டீடைலா பார்க்க போறோம் ஓகேயா. First definition 5.1 what is their given definition என்ன கொடுத்தாங்க அப்படினு பார்த்தேனா let f be a real valued function of x, real valued function of x. Let L and A be two fixed numbers. Okay ma? Be two fixed numbers if f of x approaches the value L as x approaches to A. Okay ma? Then we say that L is the limit. L is the limit of the function. L is the limit of the function f of x as x tends to A. As x tends to A. Okay ma? So here it can be written as and return as எப்படி எழுதுறோம் பாரு limit x tends to A of f of x is equal to n. Okay ma? Here notations இருக்கு உனக்கு first வந்து என்னன்னா L of f of x at x is equal to A. That means left hand limit அப்படினு சொல்லுவாங்க. இதுல சில நோட்டேஷன்ஸ்லாம் பார்க்க போறோம் நாம. பாரு ஓகேயா? notations ne alla first notation enna limit left limit okay ma first notation left limit paapom ne L of f of x at x is equal to A
this will be equal to limit x tends to a minus f of x. X tends to a minus f of x is known as left hand limit. Is known as left hand limit. Okay, is known as left hand limit of f of x at x is equal to a. Of f of x at x is equal to a. Understand பண்றீங்களாடா? அதாவது எப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் f of x கீதம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் f of x இருக்கா ஒரு ஃபங்க்ஷன் f of x அதுக்கு x க்கு பதிலா a போடும்போது ஒரு வேல்யூ கிடைக்கிறதா அதோட லிமிட் அதாவது f of x approaches to the value l when x approaches to a x ஓட வேல்யூ a க்கு போகும்போது f of x ஓட வேல்யூ l க்கு போகும் அதான் லிமிட் ஓகேயா இதிலே லெஃப்ட் லிமிட் அப்படினு சொன்னா a ஐ விட லெஸ்ஸர் வேல்யூவா அப்ளை பண்ணிட்டு a ஐ அப்ரோச் பண்ணனும் you have to move towards a but applying that value of x as less than a no நம்ம a வந்து a approach பண்ற மாதிரி நம்ம போவோம் பட் என்ன பண்ணுவோம் a நோக்கி போறோம்னு அர்த்தம் ஆனா a ஐ விட கம்மியான வேல்யூவா போடும் இப்ப லிமிட் extends to 2 minus அப்படினு சொன்னா நீ 2 ஐ நோக்கி தான் போணும் ஆனா 2 விட லெஸ்ஸரான நம்பரை x பதிலா போடணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு 1.7 1.8 1.9 இந்த வேல்யூவை அப்ளை பண்ணிட்டே 2 ஐ நோக்கி போணும் இதுக்கு பேர் தான் லெஃப்ட் லிமிட் ரைட் லிமிட்டா இதே மாதிரி தான் limit extends to 2 அப்படினு வந்திருக்கும் but you are approaching to 2 a 2 ஐ நோக்கி தான் நீ போவ பட் என்னது 2 விட கிரேட்டரான வேல்யூவை போடணும் எப்படி 2.2 2.1 அப்படி அப்ளை பண்ணி 2 ஐ நோக்கி வரும் இதுக்கு பேர் தான் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் சோ லெஃப்ட் லிமிட் ரைட் லிமிட் ரெண்டு கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சிட்டா உனக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் இஸ் லெஃப்ட் ரைட் லிமிட் எழுதுறேன் பாரு r of f of x சரியா r of f of x at x is equal to a this will be equal to limit x tends to a plus x tends to a plus of f of x is known as right hand limit is known as right hand limit of f of x at x is equal to a right hand limit of f of x at x is equal to a understand பண்ணிட்டீங்களா so left limit right limit ரெண்டுக்கும் கான்செப்ட் புரிஞ்சிட்டா ஓகேயா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா existence of limit அடுத்த ஹெட்டிங் வந்து உங்களுக்கு என்னது அப்படினா existence of limit existence of limit okay limit extends to a f of x exists if and only if நல்லா understand பண்ணிக்கோ limit extends to a limit extends to a f of x exists if and only if and only if என்ன கண்டிஷன் அப்படினு சொன்னா if both if and only if both okay ma both L of f of x at x is equal to a equal to R of f of x at x is equal to a okay ya left limit to right limit எப்படி இருக்கணும் ஈக்குவலா இருக்கணும் அதே நேரத்துல எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் this and this okay ya this and R of f of x is equal to a exist at the same time and are equal okay that is short எப்படி சொல்வே அப்படினு சொன்னா limit extends to a f of x exists if and only if L of f of x at x is equal to a is equal to R of f of x at x is equal to a okay ma ரெண்டு லிமிட் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்பறா சொல்லுங்க இப்போ நம்ம ஷார்ட்டா
The L of f of x at x is equal to a and r of f of x at x is equal to shortly written as. Okay, இது எப்படி ஷார்ட்டா எழுதணும்னு பாரு. L of f of x at x is equal to a can be written as L of f of a. Okay, இதுதான் ஷார்ட்கட். அதே மாதிரி r of f of x இனிமே ஃபுல்லா இப்படி எழுதவே வேண்டாம். நேரா இந்த மாதிரி ஷார்ட்டா எழுதினா போதும். R of f of x is equal to R of f of a. So L of f of a is equal to R of f of a. இப்போ நம்ம how to find the left hand limit and right hand limit ன்னு இருக்கு. Algorithm of left hand limit. Right limit extends to a minus ரெண்டுமே. how to find left hand and right hand limit அப்படி பார்க்கணும். First வந்து algorithm of left hand limit. L of f of x is equal to a. Algorithm of left hand limit. Okay. Algorithm means step. What are the steps to find that left hand limit? Okay, ma? Algorithm of left hand limit. That is limit L of f of x is equal to எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம்னு பார்க்கணும்ல. இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டெப் இருக்கும். Okay, algorithm of left hand limit. எப்படி செய்றோம் அப்படின்னு. First step, here having L of f of x is equal to a. L of f of x equal to a. Okay, first step. First step, right limit extends to a minus. Extends to a minus. Okay, ma? Extends to a minus of f of x. Extends to a minus of f of x. First. Next வந்து என்னன்னா second subdivision. Actually a விட கம்மி அப்படினு சொன்னா எப்படி எழுதணும்னா put x க்கு பதிலா நம்ம என்ன வேல்யூ போடணும்னா a minus h. a minus h னா a விட கம்மி ஆயிடும். But h will be greater than 0 and replace extends to a minus by h tends to 0. Actually and replace extends to a minus implies h tends to 0. Okay, by h tends to 0. Extends to a minus பதிலா h பதிலா 0 போடுவோம். So third வந்து எப்படின்னா இத டைரக்ட் அவுட் செய்யலாம். நம்ம obtain the value of third step அப்படி சொன்னா obtain limit h tends to 0 of f of a minus h. H tends to 0 of f of a minus h. The value obtained in step 3 is called the value of the left hand limit of the function f of x and x is equal to a. The value obtained in step 3 is called as the value of left hand limit of the function. Left hand limit of the function f of x at x is equal to a. F of x at x is equal to a. Understand பண்ணிட்டீங்களா? இதான் வந்து algorithm of left hand limit. இதே மாதிரி நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் next algorithm of right hand limit. Okay, algorithm of right hand limit. Okay, algorithm of right hand limit.
algorithm of right hand limit. Okay, fine. Algorithm of right hand limit. Okay, next என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா algorithm of right hand limit. இதே மாதிரி சரியாடா. இங்க this is or of f of x at x is equal to a. Okay, or of f of x at x is equal to a. அதே மாதிரி தான் first step right f of x limit x tends to a plus f of x. Second step put அங்க a minus h போட்டோமா இங்க put x is equal to a plus h. Okay, h greater than 0 and replace x tends to a plus by h tends to 0. Okay, third subdivision obtain limit h tends to 0 f of a plus h. X க்கு பதிலா a plus h apply பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். Okay, the fourth step the value obtained in step 3. The value obtained in step 3 அதான் உனக்கு எதுக்கு ஈக்குவல் right hand limit equal. Okay, is called as the value of right hand limit. Is called as the value of right hand limit. Okay, understand பண்ணிட்டியா? Of the function f of x at x is equal to a. Of the function f of x at x is equal to a. Okay ma, clear ah? Check. இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணி இப்ப நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போறோம். என்ன எக்ஸாம்பிள் 14 ரொம்ப சிம்பிள் தான். டெஃபினிஷன்ஸ்லாம் பார்த்து ரொம்ப வேகா இராத. அது மிஸ் ரொம்ப ஈஸியா சொல்லி தந்துறோம் உனக்கு. என்ன evaluate the left hand limit and the right hand limit. Okay ma, evaluate left hand limit and right hand limit and right hand limit. Okay, left hand limits and right hand limits of the function கொடுத்துக்கா of the function f of x equal to set up for modulus of x minus 3 by x minus 3 if x not equal to 3. Okay ma, the next is 0 if x equal to 3. 0 if x is equal to 3. Okay, நான் இது ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிடுறேன் உனக்கு. ஏன்னா அதுக்கு நம்ம வந்து அந்த டயகிராம் வரையணும். உனக்கு அந்த மாடுலஸ் x ஓட டயகிராம் வரைஞ்சா ஈஸியா இருக்கும். சரியா? முதல்ல x axis then y axis. x axis y axis வரைஞ்சிட்டோமா? சரி, இதுல என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா ஆக்சுவலா x is equal to 3 இதுல தான் மிஸ் வரையணும். எனக்கு வந்து 1 2 3 இத மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேயா? ஓகேயா? இதான் உனக்கு அந்த கர்வ். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? சரி, இதுல இந்த பாயிண்ட் வந்து 3 க்கு ஈக்குவல். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா? அப்போ இந்த 3 க்கு அப்புறமா இதோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரும் பாரு.
இதோட வேல்யூ வந்து ஆஃப்டர் தட் எக்ஸுக்கு கீழே எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா, அதாவது 3 விட கம்மியா உள்ள வேல்யூக்கு எல்லாம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் 3. சரியா? 3 விட கிரேட்டருக்கு எப்படி இருக்குன்னா சிம்பிளி எக்ஸ் மைனஸ் 3. இதுதான் உனக்கு கான்செப்ட். சரியா? இது எக்ஸ், இது ஒய், இது எக்ஸ் டேஷ், இது ஒய் டேஷ். ஓகேயா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? இப்போ வந்து நம்ம கான்செப்ட் பார்க்க போறோம். இது உனக்கு புக்லோட மாதிரி சொல்ல போறது இல்ல, ஈஸியா சொல்லி தர போறேன். L of f of 3 that is equal to limit x tends to 3 minus the function is f of x is போட்டுட்டேன். ஓகே. So next step is எப்படி எழுதுவேன் அப்படின்னா limit x tends to 3 minus you are writing the function value x minus 3 by x minus 3 modulus of. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா அவன் வந்து எக்ஸுக்கு பதிலாக அந்த வேல்யூலாம் போட்டிருப்பான். அப்படிலாம் போட வேண்டாம். நீ லெஃப்ட் சைட்ல எக்ஸ் மைனஸ் 3 க்கு அப்புறமா 3 விட கம்மியான வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் என்னதுன்னு எழுதினா போதும். தட் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 3. ஓகேமா? டிவைடட் பை யூ ஆர் ஹேவிங் எக்ஸ் மைனஸ் 3. ஸோ ஆன்சர் கெட் கேன்சல், வி கெட் மைனஸ் 1. இந்த ரெண்டு டேர்ம் என்னவா நம்மளுக்கு கெட் கேன்சல். ஸோ எல்லா எஃப் ஆஃப் 3 இஸ் மைனஸ் 1. இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஆர் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் 3. ஓகேயா? ஆர் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் 3 இஸ் ஈக்குவல் டு தி சேம் திங் limit x tends to 3 plus of f of x. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 3 விட கிரேட்டரான வேல்யூ போட போறேன். So limit x tends to 3 plus f of x என்ன போட போறாங்க? x minus 3 by x minus 3. ரெண்டு கேன்சல் என்ன வந்திருக்கும்? ஆன்சர் 1. இல்ல 3 விட கிரேட்டருக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் 1. So இப்போ என்ன ஆயிட்டு உனக்கு? L of f of 3 is not equal to R of f of 3. So limit does not exist. அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வந்து சொல்றான். அவங்க கேட்டதுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் தான். நம்மளுக்கு இங்க ரெண்டு லிமிட் நாட் ஈக்குவல். அப்ப லிமிட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் தான் சொல்லுவோம். இப்ப லெஃப்ட் லிமிட்க்கு வேல்யூ 1, -1, ரைட் லிமிட்க்கு வேல்யூ 1. அவ்வளவுதான். So the extra note மைனா. So here limit extends to 3 f of x does not exist. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா? இது ரெண்டும் நாட் ஈக்குவல்ங்கறனால அந்த லிமிட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் சொல்றாங்க. ஓகே, கிளியர் ஆயிட்டியா? நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 15. சோ இந்த மாதிரி தான் கண்டுபிடிப்போம். ரொம்பலாம் டஃப்பா இருக்காது உங்களுக்கு. என்ன? எக்ஸாம்பிள் 15. Verify the existence. Verify the existence of the function. Verify the existence of the function f of x is given by 5x minus 4 if 0 less than x less than or equal to 1. 4x square minus 3 if 1 less than x less than 2. At x is equal to 1 you are going to check. Okay? At x is equal to 1. Understand பண்றீங்களா? So first வந்து what is L of f of 1? That is limit x tends to 1 minus of f of x. So 1 விட லெஸ்ஸரா இருக்கிறதுக்கு வேல்யூ என்னது அப்படினு பார்ப்போம். 1 விட லெஸ்ஸரா இருக்கிறதுக்கு வேல்யூ என்னது? ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ 5x minus 4. அதுல கொண்டு போய் x க்கு பதிலா என்ன போட போறேன்? 1 அப்ளை பண்ண போறேன். So 5 into 1 minus 4. This will be equal to 5 minus 4, answer 1. Next அதே மாதிரி R of f of 1. R of f of 1 means limit x tends to 1 plus of f of x. That is equal to limit x tends to 1 plus 1 விட கிரேட்டரா உள்ளதுக்கு ஃபங்க்ஷன் என்னது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த tends to சிம்பிள் வந்து கிளியரா போடணும். பாரு. Yeah, here the function is 4x square minus 3. That is equal to 4 into 1 minus 3. That is equal to 4 minus 3. Answer here 1 square. 4 minus 3 answer 1. So ரெண்டு equal ஆ இருக்கா? So existence படி பார்த்தா எல்லா f of 1 is equal to R of f of 1. எல்லா f of 1 is equal to R of f of 1. Therefore limit x tends to 1 f of x exists, and at limit x tends to 1 f of x exists, and exist ஆ இருக்கிறத விடையும் அதோட வேல்யூ இருக்கு ஈக்குவல் அப்படினு சொன்னா 1 ஈக்குவல்.
limit extends to 1 f of x is equal to value is 1. புரியுதா? left limit right limit ரொம்ப ஈஸியா இருக்கா? சரி, next வந்து ஒரு நோட் கொடுத்திருக்காங்க. நம்மளுக்கு என்ன நோட் கொடுத்திருக்காங்கன்னா, let a be a point and f of x be a function, then the following stages may happen. Limit extends to a f of x exists but f of a does not exist. That is, the value of f of a exists but limit extends to a, f of x does not exist. Both exist but unequal. Both exist or are equal. இந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நோட் போடுறாங்க. சரியா? Let a be a function, then the following steps are arise. Note. ஓகேமா? அந்த நோட்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, let a be a point and f of x be a function, then the following stages may happen. ஓகேயா? Let a be a point let a be a point and f of x be a function, and f of x be a function be a function, then the following stages may happen. Okay? Following stages may happen. Following stages may happen. Okay, yeah? என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாரு. The following stages may happen. Okay, ma? Listen. First என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, limit first என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, உனக்கு limit extends to a f of x. Limit extends to a f of x exists but f of a does not exist. Okay, f of a value என்ன வந்திருக்காது, exist ஆயிருக்காது, but f of a does not exist. ஓகேமா? next அதே மாதிரி என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, limit extends to a does not exist but the value of f of a exists. ஓகேமா? limit extends to a, the value of f of a. Okay, the value of f of a exists but limit extends to a f of x, limit extends to a f of x does not exist. Okay, understand பண்ணிட்டீங்களா? limit extends to a f of x does not exist. Okay, third subdivision என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா, both will exist but not equal.
both limit extends to a f of x and f of a exist but are unequal, but both are unequal. Okay, ma? But both are unequal. Yeah. Fourth one, fourth subdivision. Both limit extends to a f of x and f of a exist and are equal. Okay, ma? இதான் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜஸ்லாம் வரணும். f of x எக்ஸிஸ்டா இருக்கும், f of a does not எக்ஸிஸ்டா இருக்கும். சரியா? அதே நேரத்துல வேல்யூ ஆஃப் f of a எக்ஸிஸ்டா இருக்கும், ஆனா f of limit extends to f of a வந்து எக்ஸிஸ்டா இருக்காது. ரெண்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆகி அன்ஈக்குவலா இருக்கும், ரெண்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆகி ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகேயா? இந்த மாதிரி கான்செப்ட். ஸோ இதுக்கு அப்புறமா இதுல உள்ள சில இது இன்டிடெர்மினன்ட் ஃபார்ம், அப்புறம் நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கு இதுல, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேயா? சரி, அப்படி இது வந்து இந்த லிமிட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். இதை வந்து கேர்ஃபுல்லா அதை வந்து லிசன் பண்ணி அந்த நோட்ஸ் எடுத்துப்போம், அப்புறம் அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ணிப்போம். ஓகேயா? தேங்க்யூ.